Hello, I'm Minash Ravinsky, and this is Military Mind. Armed conflicts, defense and security, land, sea and air. We've got you covered. Overnight, a fire broke out near the Belbek air base in occupied Crimea. The Russian-installed authorities of occupied Sevastopol have announced that missiles had been downed in the area. Local outlets have reported explosions near the runway and aircraft parking areas. The extent of the damage remains unknown. Meanwhile, drone attacks in Russia continue. Authorities in Belgorod have reported an overnight mass drone attack, resulting in 2 injuries. In addition, officials in the Rostov region of Russia have reported an attack on a fuel depot. In the Kharkiv region, Ukrainian units in certain areas around Lukyantsy and Vovchansk have, according to the Ukrainian General Staff, moved to more advantageous positions, which is usually a euphemism for tactical retreat. Ukrainian units in this part of the region have also been launching counterattacks, with Russian forces under relentless artillery and drone fire. Over the past day, Russian forces have advanced into Vovchansk in the Kharkiv region, with street fighting taking place in the town. Moving on now to the Middle East. In the ongoing conflict between Israel and Palestinian factions, Israeli forces have ramped up their attacks in northern Jabalia, encountering strong resistance from Palestinian fighters. Similarly, in the southern Rafah area, Israeli troops have been engaged in combat, facing resistance from Hamas-led militants. In Gaza City, deadly air attacks by Israel have resulted in civilian casualties, including displaced individuals sheltering in apartments and a local UN facility. In the north, Hezbollah has launched at least 7 missile attacks into northern Israel. A video has surfaced online showing ISIS terrorists examining the wreckage of an Il-39 aircraft that crashed in Mali's Gao province during an attack on the 1st of May. Both pilots were reportedly Russian and perished in the incident. The radicals claim to have lured a convoy of the Malian armed forces, backed by the Wagner private military company, into an ambush. And we're moving back to Ukraine now. In response to the renewed push of Russians into the area, Ukrainians responded by moving troops to more favorable positions near the town of Vovchansk and the village of Lukyantsy in the Kharkiv region, mostly with the intention of preserving manpower. Now, Russian forces are rolling into Vovchansk, taking up positions on the streets. It's really tense out there. Real tense. Let's take a look. Доброго дня! Сьогодні 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Вовчанську. Тривають активні бої. Для підтвердження дати я сьогодні зранку виступав в прямому ефірі телемарафону. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Вовчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Вовчанська, тому люди, будь ласка, евакуюйтеся, ми всім допомагаємо, ми на місці працюємо, разом до перемоги. Слава Україні! Yesterday, the Ukrainian military announced that its troops successfully repelled 11 enemy attacks on the Kharkiv front. That's some serious defense right there. The Ukrainians are holding fast, clearly intent on showing that they are nowhere close to backing down.
And now moving on, we'll be taking a look at some intense GoPro footage showing the defense of Terny in the Donetsk region. It was a relentless onslaught, but the Ukrainian defenders held their ground like true champs. This clip is just a snippet from the 11 days of non-stop attacks in the area. The fighters from the 3rd Separate Assault Brigade managed to stabilize the front line after some serious back and forth. Посміхнись. Посміхнись для відеоблога. Вот, ми готуємося в Ліку та Залу поїхати. Пару слів. Тільки перемога. Да. Я файтер. І ми, коротше, їбіняк. Привіт, Жміля. Привіт, Жміля. Да. Блять! Дальше, бліндажик! Тут скиди, FPV-шок ще поки не було таких прямих, тут скиди постійно. Мене за 300, воно, блядь, умовно. Штани піздаті спасли нам. Не пробили військово. Так що, Берлін, був би ти ухилянтом зараз? Ухилявся би, ні? Як цей. Як неоматриця, братан. Оп-оп. Повісочку тобі тидик. А ти то ні. А щас. І дома. Вони готуються, щоб побігти до вас. Вам треба зустріти в цей момент їх. Вам треба в цей момент їх зустріти, щоб вони не перебігли нікуди. Нікуди вже не перебіжать. Педики, сука. Щас ми вас цинком накормим, блядь. Він повезе, сука, тупо рукою. Рукою, поняв? Хуяря руками, братан. Виставте людей, щоб ви їх на відкритій місцевості спіймали. Край посадки. Плюс. Бах. А ви що Рукавиці, сука, охуєнні, нахуй. Підараси. Ну як то нормально наклав, коли вони там лежали і повзли. Прикрить файтера надо! Дай під нього, дай під. Почекай, нахуй. Казав, що йде до тебе, нахуй, братан. Що? Я їбашив твого, а мій в'їбав мене. А де ти його побачив? Старий, блядь. Буквально 30 метрів. 30 метрів, сука, вони повзуть отак, блядь. Руками закидають, так повзуть, нахуй. Я вже 3 в'їбав на одному місці. Плюс, я виходжу. Пацани, прикривайте, я побіг. Це пізда, ну прикольно. Нахуя підерів тоді завалив, їбать. And with this, we end this episode of Military Mind. Stay with us here on TVP World for more latest news and updates.